ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಲ್ ಫೈಬ್ರೋಸಾರ್ಕೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 28 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ HCG ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಕೈ ಫೋಟೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಒಂದು ಕವರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, it is not something low to ask. It is not, we are not talking about that. Somebody is high, somebody is low. It is humanity. It is very, very humanity. Nodilla no mantrike, it is not getting, it is not right. It is basic. So, idalli ಏನು ಅವರು ಅಕ್ಕಾಯ ಕೊಟ್ಟರು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವು ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ. Somebody said, don't you tell my name. So, that's how parallelly it worked. It's not like one person did everything. So ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ 6-7 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು 28 ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ICU ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಶ್ವೇತಾ, ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವೇ, ಪ್ಯಾರಲಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ that is ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಈಗ ಯಾರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೌ ಟ್ಯೂಮರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಗು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ MRI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ MRI ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. One day, it is like we have solved many of these things, not like this exactly. One problem we would have solved it. So we said, okay, let's know the background. I think, okay, I can talk to Manisha, I can ask something, I can ask somebody else, I can do something. So I'll ask my family or somebody to help you pitching. So all these things will connect your brain and okay, let's do something. And parallelly, this confidence will come. It cannot come like, okay, I can super surgeon. No. It is you need the support of the whole thing. I think that is, I somehow I feel I have people in every aspect of society who can pitch in if I ask something. That's my number two. When you ask the duration of surgery, it is almost a week, one full week in multiple stages, because a child can take 6-7 hours, 8 hours anesthesia, which can go on. So that is also super important. I have to speak to the anesthetist. So he took to the Dr. Sunil is there. He planned it. So that is also very planned. It's like one day anesthesia, but no, he has to know the story of 1 week, because the drug which goes inside has to go out of the body for the child. Yeah. Also, Dr. Pramod's answer, and he's been here now 15 years, 16 years. He has done innumerable number of very unique cases. And the reason why consultants like him and senior doctors are choosing to do this in HCG is because there is a multidisciplinary team that is involved right from the start.
It's not like when the surgeon reaches a crisis point, they take intervention on the spot. So from the start itself, what Dr. Pramod described is he involved all the clinicians, pediatric oncologists, intensivists, anesthetists, intervention radiologists. So they were all, involved from the start, knew about the case, had context. So come what may, push comes to shove, everyone is aware, alert and synchronized. So it is seamless teamwork, which is what gives a lot of confidence. I think as a person, as a parent, it has been my privilege to see how extraordinary clinical excellence, along with compassion, innovation, technology and teamwork, how all of them come together to save a life. So just what Dr. Pramod said, this 28-day-old girl came to us. Parents were hassled because one of a kind, one of the rarest tissue cancers, infantile fibrosarcoma, which is one of the rarest in the world, and they were turned away from many places. Wherever they went, people said amputation will be required, you may be prepared for mortality. But when they came to us, to our team in HCG, the team did not say, can we do this? Team said, how can we do this? Not just to save her life, but to give best quality of life after saving life. And that is the approach and that is the ethos of work at HCG. Of course, adding to what Dr. Pramod already said, what followed was a multidisciplinary team going through the case, examining the child and sitting together to make the entire treatment protocol very personalized for the child. So we have ortho-onco team led by Dr. Pramod, an interventional radiologist, pediatric oncologist, onco-imaging specialist, geneticist, oncopathologist, rehab experts, nurse practitioners. Everyone sat together and made a tailor-made treatment protocol for the child. And that is very foundation of what HCG is built on. That we don't do cookie cutter A, B, C, which is what they were told in all other places. But we make a treatment protocol which is personalized for the patient, because cancer is heterogeneous, it manifests differently in different patients. Therefore, the treatment also deserves to be different for every patient. And that is what we did, and using 3D surgical technique, using very high-end super selective embolization, targeted therapy, genomics, microvascular reconstruction for the neonatal. So all these techniques were used. And this not the function of life, the joy of life, which is what is required. And of course the treatment ensued for some time, and when the financial constraints came in front of the family, another culture at HCG is not to say no to treatment to any patient. The patient has come to us, it is our responsibility to figure out and give the best treatment to the patient. We don't want it to be hampered or stopped because of financial obstacles. And which is what happened here, as Dr. Pramod showed in the picture. Starting from our own doctors, our caregivers, our staff members, of course management being involved, but externally our foundation, philanthropists, friends, well-wishers, school children, you saw in the picture, how everybody beautifully pitched in to support the family, not just for treatment's sake or to get credit or to get certified, but because this is the basics of being human. And I think this example of humanity, this is as ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕವರ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್, ಒಂದು 4-5 ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. BPL ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 4 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಖಾಲಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವೈಸು ನಾನು ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಈಗ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಮೀನ್ ಐ ರಿಟನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 times to Prime Minister's office,
5 times to Health Minister's office, and I get a reply that we don't have information about it. This is wrong. But essentially, you have to keep trying it out. I'm hopeful of it.